हॅलो फ्रेंड. मित्रांनो, आज आपण वर्ग 9वा फर्स्ट टर्म एक्झामिनेशनमध्ये विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नपत्रिकेतील म्हणजेच ॲक्टिव्हिटी शीटमधील सेक्शन सेकंड टेक्स्च्युअल पॅसेजेस 20 मार्कासाठींचा हा प्रश्न, ज्यामध्ये प्रत्येकी 10 गुणांसाठी पाठ्यपुस्तकामधील 2 पॅसेज व त्यावर आधारित प्रश्न कशा पद्धतीने विचारले जातात ते आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. क्वेश्चन नंबर 2A. Read the following passage and do the activities. 10 marks. A1. Complete the following sentences. 2 marks. Number 1. Today Tommy found a blank. Number 2. It was a blank. Number 3. When they read it blank. Number 4. I wouldn't throw blank. आता हा पॅसेज कशा पद्धतीचा आहे ते आपण बघणार. मार्जी इव्हन रोट अबाउट इट दॅट नाईट इन हर डायरी. ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157 शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. इट वॉज अ व्हेरी ओल्ड बुक. मार्जीज ग्रँडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which was yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supported to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. "Gee," said Tommy, "what a waste. When you are through with the book, you just throw it away." I guess our television screen must have had a millions books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर A2. कंप्लीट द फॉलोइंग वेब. इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द बुक या मुद्द्याला अनुसरून 4 मुद्दे आपल्याला खाली लिहायचे आहेत. त्यानंतर A3. राईट एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स. खाली 4 शब्द दिलेले आहेत, त्यांची विरुद्धार्थी शब्द लिहायचे आहेत, ज्याला 2 गुण आहेत. A. टर्न बॅक. B. बिफोर. C. अवे. D. गुड. त्यानंतर A4. राईट द फॉलोइंग युझिंग कम्प्लीट वर्ड्स इन्स्टेड ऑफ कॉन्ट्रास्टेड फॉर्म्स. 2 मार्क्स. या ठिकाणी आपल्याला 4 कॉन्ट्रास्टेड फॉर्मची वाक्य दिलेली आहेत, ती आपल्याला एक्सपॅन्ड करून लिहायची आहेत. नंबर 1. व्हेन यू आर. नंबर 2. इट्स गुड. नंबर 3. आय वुडंट. नंबर 4. हॅडंट. नंतर A5. डू यू लाईक रिडिंग बुक्स. विच टाईप ऑफ बुक यू लाईक. यामध्ये तुमचा पर्सनल रिस्पॉन्स अपेक्षित आहे. नंतरचा उपप्रश्न B. रीड द पॅसेज अँड डू द ॲक्टिव्हिटीज. B1. कंप्लीट द सेंटेन्सेस. A. आय फेल्ट अप्रोचिंग ब्लँक. B. आय स्ट्रेच आउट ब्लँक. C. गिव्ह मी अ ब्लँक. D. मोर दॅन ऑल थिंग्स एल्स ब्लँक. पुढचा पॅसेज कसा असणार आहे तो आपण बघणार आहोत. आय फेल्ट अप्रोचिंग फुटस्टेप. आय स्ट्रेच आउट माय हँड्स ॲज आय सपोज इट वॉज माय मदर. समवन टूक इट अँड आय वॉज कॉट अप अँड हेल्ड क्लोज इन द आर्म्स ऑफ हर हू हॅड कम टू रिव्हील ऑल थिंग्स टू मी अँड मोर दॅन ऑल थिंग्स एल्स टू लव मी. The morning after my teacher came, she led me into her room and gave me a doll. The little blind children at Parkinson Institution had sent it, and Laura Bridgman had dressed it. But I did not know this until afterward. When I play with it a little while, Miss Sullivan slowly spelled into my hand the word DOLL. I was at once interested in this finger play and tried to imitate it. When I finally succeeded in making the letter correctly, I was flushed with a
childish pleasure and pride. Running downstairs to my mother, I held up my hand and made the letters for doll. I did not know that I was spelling a word or even that word existed. I was simply making my fingers go in monkey like imitation. In the days that followed, I learned to spell in this uncomprehending way a great many words, among them pin, hat, cup, and a few words like sit, stand, and walk. But my teacher had been with me several weeks before I understood that everything has a name. Then B2, complete the web. Word related to or a word spelled by Miss Sullivan. B3, write antonym for the following words. A, downstairs. B, simply. C, uncomprehending. D, many. B4, write Helen Keller instead of I. यामध्ये आयच्या ऐवजी हेलन किलर हे लिहून आपल्याला हे 2 वाक्य पूर्ण करायचे आहेत. नंबर 1, I felt approaching footsteps. Number 2, I was at once interested in this finger play. Then question number B5, personal response. At home, who help you in your studies? मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपण या दुसऱ्या प्रश्नामध्ये कशा पद्धतीचे प्रश्न असतात ते आपण पाहिले आहेत. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण या प्रश्नांची उत्तरं कशा पद्धतीने लिहायची ते आपण बघणार आहोत. मित्रांनो, आपणास हा व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा, गरजू मित्रांना शेअर करा. अजूनपर्यंत माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा व असेच नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ आपल्यापर्यंत सहज मिळवा. थँक्यू.